Akkam jirtu barattoota qaqqaalii keenya bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'attu isin jecha. Har'a kan nuti hojii ilaaluu deemnu egaa future perfect tenseedha. Future perfect tensiin waggaa waggaadhaan qormaata irraa hin hafu ni dhufa waan ta'eef akka xiyyeeffannaatti kan tanii na hordoftan isin jechuun barbaada. Warri chaanaalii kanaaf egaa haaraa taatan subscribe, like, share godhuun dagatina. Barumsa keenya irraa kana keessatti egaa future perfect tensii gaafa fageenya wajji ilaalla akkasumallee foormii isaa pozitiivii negatiivii akkasumallee faayidaa isaa fakkeenya wajjin hojii ilaalu ta'a haga xumuraatti akkatii gaariin wajjin qabaadan affeerraa kiyya kabajaati kallattumaan gara viidiyoo keenya irraatti kan seennu ta'a. Okay, future perfect tense jechuun maal jechuudha? Future perfect tense is used to describe an action that will be completed before a specific time or another action in the future. Agartanii asitti barattoota future perfect tense jechuun maal jechuudha? Dalagaa tokko hojii tokko waan boru raawwachuu deemnu yookaan immoo galgala raawwachuu deemnu yookaan torbee dhufu raawwachuu deemnu sa'aatii akkanaatti waan kana hojjedhe raawwadhe yookaan xumure sa'aatii akkana keessa waan akkanaa kana hojjedhe xumure. Garuu gochichi gara fuulduraatti kan raawwatamu yoo ta'e gocha san future perfect dhaan ibsina jechuudha. Barattoota akka isin galuufi future perfect tense jechuun gocha gara fuulduraatti raawwatamee xumuramu. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo san itti fufu osoo hin taane gochichi raawwatamee yeroo san inni xumurama. Sa'aatii murtaa'e wayii keessa raawwatamee ni xumurama jennee gaafa ibsinu future perfect tense itti fayyadamna jechuudha. In the future as keessatti gocha yeroo dhufu keessa raawwatamee xumuramu ibsuudhaaf itti fayyadamna. Ni xumurama gochichi sa'aatii beekamaa keessa asitti specific time jennee bakka kanatti sa'aatii beekamaa keessatti raawwatamee ni xumurama jennee yaadnu ibsuudhaaf itti fayyadamna. Fakkeenyaaf namni tokko boru sa'aatii akkanaatitti waltajjii gaggeesse xumure. Waliigallee namni tokko boru sa'aatii akkanaatti waltajjii gaggeesse xumure. Gochichi yoomi boru. Yoomidha boru jechuudha. Boru gochichi kun raawwatamee xumurama jechuudha. So gocha gara fuulduraatti raawwatamee xumuramu ibsuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Future perfect tense. Mee structure isaa ilaallu. Gaafa positive ta'e akkami? Subject plus will have plus past participle. As keessatti kan kana gaafa positive ta'e maal ta'a? Subject jechuun isinitti meen jiraan. Waliigallee qeenxees haa ta'u danuus haa ta'u. As keessatti maqaa namaa danuus haa ta'u pronoun qeenxees danuus haa ta'u subject keenya will auxiliary verbiidha. Verbi to have kan fayyadamu qabnu have gisee hunda haazii miti haadis miti. Haavii galuu qaba malee haaziin galuu qabu dirqama adda beekuu qabdan bakka kanatti. Haavii bakka kana galchuu qabdan malee haaz jechuun qabdan. Sanboodoo past participle dabaluu qabdan. Past participle yookaan v3 ka jennu san. Bakka kana v3 dabala jechuudha. Waliigallee subject plus will have malee will has is miti will had illee miti. Will have jechuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf I will have finished my homework. Hojii manaa kiyya xumuruu danda'a. Yoomi fuuldura jechuudha. Sa'aatii murtaa'e keessa hojii manaa kiyya xumuruu danda'a. She will have completed the project. Isin projecticha maal godhuu dandeessi? Xumuruu dandeessi yoom gara fuulduraatti jechuudha. Sa'aatii murtaa'e keessa will have future perfectidha. So sa'aatii murtaa'e tokko keessatti projecticha xumuruudhaan danda'a. Gaafa gocha fuulduraatti raawwatamee xumuramu ibsuudhaaf itti fayyadamna future perfect tense. Mee negatiivii gaafa ta'u akkamii ilaallu? Negatiivii gaafa ta'u subject irraa kana will not or will want jenna gaafa gabaabatee barraa akkana barraa want jennee barreessina. Achi booda have plus past participle or v3 kana itti daballa jechuudha. Subject isinitti men jira. Irra deddeebiin isinitti waan ta'eef haaraa miti isiniif. Asitti will not gaafa gabaabatee barraa want ta'a. Achi boodaan haveedha. Ammallee haazii miti haadis miti have fayyadamna. Gisee hunda dhaabbataa perfect kanarra jechuudha. Sanboota v3 fayyadamna. Mee fakkeenya ilaallu. I will not have finished the work. Ani hojicha xumuruu hin danda'u. Yoomi boruu yookaan galgala sa'aatii yoo ta'u wayii keessa hojicha san xumuruu hin danda'u. Garuu gochichi yoomi gana raawwatamuu deema jechuudha. They won't have reached
home by 8 o'clock. Isaan sa'aatii 8tti dhufuu hin dandeenye. Waliigallee sa'a 8tti dhufuu hin danda'an isaan. 8 sanitti isaan achi ga'uu hin danda'an. Sababni isaa rakkoo wayiitu waan isaan qabu jira. Kanaafuu negatiivii gaafa ta'u gochichi yeroo sanitti raawwatame kan hin xumuramuu hin danda'u yookaan immoo hin raawwatamu yoo ta'e future perfect tense negatiiviidhaan ibsina jechuudha. Mee interrogative yookaan immoo gaafii gaafa ta'u akkamiin fayyadamna? Future perfect tense interrogative yookaan gaafii ta'u bira jalqabna gisee hunda isinitti meen jira irra deebi'eeti. Will plus subject plus have plus participle kana ta'a jechuudha. Past participle ta'a. Past participle jechuun V3 dha isiniin jeen jira. Subjectiin will fi have gidduu gala bakka kanatti akkuma agartan kana question gaafa goonu will fi have gidduu subject galchina achi boodaan have achi boodaan V3 kana fayyadamna jechuudha. Will in auxiliary verb dha. Subjectiin pronoun qeenxees danuus ta'uu danda'a. Have fayyadamna akkumaan jalqaba isinitti hime hasis miti hadis miti isiniin jeen jira waan ta'eef. Fakkeenyaaf will you have completed the exam by qormaata kutaa 2 xumuruu dandeessaa? Yookaan immoo qormaata kutaa 2 xumurtaayii gara fuuldura jechuudha. Gochichi will you have completed the exam by 12? Will she have arrived before noon? Isin galgala dura yookaan immoo sa'aatii 12 duratti dhufuu dandeessi? Dhufti isin sa'aatii sanii dhufuu dandeessi isin sa'aatii 12 duratti dhufuu dandeessi? Will she have arrived before noon? Sa'aatii 12 duratti yookaan galgala duratti isin dhufuu dandeessi? Jechuudha. Gaafa gaafii goon. Meen inni aanugaa faayidaa future perfect tense ilaallu. Faayidaan future perfect tense tokkoffaan action completed before future time. Gocha raawwatamee xumurame ibsuudhaaf fayyadamna. Gocha future jiru dura raawwatamee xumurame ibsuudhaaf itti fayyadamna. By 10 am the teacher will have started the class. Barsiisichi sa'aatii 10tti kilaasii jalqabuu danda'a. Barsiisichi sa'aatii 10tti kilaasicha maal godhuu danda'a? Jalqabuu danda'a jechuudha. Yeroo sa'aatii 10 gee barsiisichi maal godhuu danda'a? Kitaabicha jalqabuu danda'a. Barsiisuu jalqabuu danda'a. By next year I will have graduated. Waggaa dhufutti an eebbifamuu danda'a yookaan eebbifamuu mala. Digallee waggaa dhufu an yeroo kanatti eebbifamee yookaan eebbifamuu mala yeroo kanatti. Mee faayidaa lamaffaa maali? Perfect tensein faayidaa lamaffaa isaa action completed before another future action. Gocha yeroo dhufu keessa raawwatamu gocha jalqabaa san ibsuudhaaf itti fayyadamna. She will have cooked dinner before her guests arrives. Oduu keessummoonni isiin dhufin duratti isiin nyaata qopheessuu dandeessi. Oduu keessummoonni isiin dhufin duratti isiin nyaata qopheessuu dandeessi. As keessatti inni kun future perfectidhaan ibsina. Kun ammoo simple presentidha. We will have finished the test before the bell rings. Oduu bilbilli yookaan immoo sa'aatiin bilbilaa nutti hin bilbilamin duratti nuti qormaaticha xumuruu dandeenya. As keessatti gaa akkuma agartan kanatti inni kun future perfectidha. Inni kun future perfect tensedhaan ibsine jechuudha. Future perfect tensein as keessatti isa kana jechuudha. Okay. Inni itti aanugaa time expression future perfect tenseiti. Time expression future perfect tense maalidha? Akkuma agartan kana gaa waan isin beekuu qabdaniitu jira. Future perfect tense yeroo hundaa'u baay'ee kana ofirraa qaba. Yeroo hundaa'u irra baay'ee isaa most of the time jechuu dandeenya. By tomorrow, by next week, by the time, before, by then, in 2 hours, when is completion. Yeroo gochichi san raawwatamee xumuramu wanti san raawwatamee fuulduratti ni xumuramu jennee gaafa yaadnu by isaan kun sa'aatii akkana keessatti xumuramee ni raawwatama jennee gaafa imagine goonu time expression wanti kun jarri kun jiraannaan yeroo hundaa'u jechuudha. Isaan kun jiraannaan future perfect tense ta'uu isaa hubattanii akka qormaata irratti deebistan sanuma isin dhaamuudhaafi inni itti aanugaa fakkeenya mee halaallu by next month he will have saved enough money. Yeroo itti aanutti yookaan ji'a itti aanu keessatti inni maallaqa baay'ee qusachuu danda'a. Amma qusachuu jalqabee jira. Ji'a aanutti garuu baay'ee isaa qusachuu danda'a jechuudha. By the time you come
I will have left. Yeroo ati dhufte sanitti an deeme ta'a yookaan bakka sanii deemeen jira ta'a jechuudha. Qabxu raawwatame deemuu isaa sana jechuudha. Yeroo inni dhufu sanitti inni maal ta'e deemuu danda'a jechuudha. Time by next month by next year isaan kunniin gaa future perfect tense keessatti itti fayyadamna haala saniin akka hubattanii fi mee compare goonu. Simple futurein gocha qofa agarsiisa. Future continuous tensein gocha itti fufaa jiru agarsiisa. Future perfect tensein ammoo gocha yeroo dhufu keessa raawwatame xumuramu ibsuudhaaf itti fayyadamna. Fakkeenyaaf I will write a letter. Simple future dha miti. I will be writing a letter at 5 a.m. Future continuous tense. I will have written. Mee formuma isaa kana ilaali. Asitti will jira, asi will be tu jira, asi will have tu jira. Walii galee laa formii isaatu gargari jechuudha. A letter by 5 a.m. kinni kun future perfect tense dha. Haala saniin hubanna jechuudha. Common exam mistake tu jira. Fakkeenyaaf she will has finished the work. Dogongorri maal as keessa gartanii? Has kun ni galaa sitti hin galu. Isinitti jalqaban isinitti mee has fi had hin galu. Have qofa isin hin jeen jira. She will have isin hin jeen jira laal. Walii galee she will have finished the work. Isin hojicha xumuruu dandeessi. By tomorrow I will finish my work. As keessatti maaltu hin jirre inni kun hin jiru jechuudha. Inni kun wrongidha. Walii galee I will have jechuu qabu I will finish deaf. Finish jechuun danda'a hin ta'u. I will have in jiraachuu qaba jechuudha. Finished my work. Borutti an hojicha xumuruu danda'a. Boru hojii xumuruu danda'a. So haala saniin ibsina. Mee fakkeenya qormaata wajjin. Qormaanni akkanatti isinii ba'a by the way. Gisee ba'u haala kanaan isinii ba'a. By the end of this year waggaa dhufu xumura waggaa dhufu kana irratti the company will have launched a new product. Kaampaanichi bu'aa gaarii gabaaf dhiyeessuu danda'a. Kaampaanichi bu'aa gaarii gabaadhaaf yookaan magaalaadhaaf dhiyeessuu danda'a. Xumura waggaa kana irratti amma garuu hojiirra gara fuulduraatti wanti kun ni mirkaa'a jechuudha. The students will have completed the exam before the time is over. Waliigallee barattoota ilaalasitti students will have completed the exam. Inni kun future perfect dha. Barattoonni qormaaticha xumuruu danda'an odoo sa'aatiin maal hin ta'in sa'aatiin bilbilaa yookaan sa'aatiin qormaata guuruu san odoo hin gahin duratti isaan qormaaticha san xumuruu danda'an jechuudha. He will have learned English by the time he moves abroad. Inni gaafa gara biyya bakkee yookaan gara biyya alaatitti gaafa deeme Ingiliffa barachuu danda'a. Akkuma beektan namni biyya alaa deeme Ingiliffa baay'ee isaaniin dubbatanii. By 2030, scientists will have discovered new treatments. Bara 2030tti saayintistoonni qoricha yaalaa argachuu danda'an. Garuu 30 nu dura jira. Saayintistoonni qoricha yaalaa garagaraa argachuu danda'ani. Saniifuu gocha fuulduraatti raawwatame inni xumurama jennee ibsinu haala saniin itti fayyadamna jechuudha. Waliigallee barattoota. Meegaa akkuma beekamu barumsa keenya irraan tanaa kana fakkaataa. Haga xumuraatti waan wajjin turtaniif ulfaadhaa kabajaa fi jaalala guddaan isinii qaba. Chaanaalii kana subscribe, like, share godhuu hin dagatina. Gaafii akkasumallee yaada kamuu yoo qabaattan na gaafachuu dandeessanii balballi kiyya banaadha. Ani isin gargaaruudhaaf qophiidha. Yeroo itti aanu future perfect continuous tenseidhaan wal agarraa haga xumuraatti waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa lafa nagaanaa tura.